Esonga za Halima Nzikabya zennyamiza ate tukyaziremeddeko nnyo. Tuziwadde obudde obubadde nga ekyamazima obulaga nti at least essaawa zino Halima yali badde atuuse e Kampala. Naye bw'oŋŋamba nti Halima akyali ku embasi akonkomalidde awo, ate balinda ba embasi, balinda boosi we amugguleko omusango, ate bamalirize boosi abeere nga tebiri mu ssente. Ensonga ya Halima teri mu ssente, ate tegenda kubeera mu ssente kuba talina kye yatoloka nakyo. Omwana yatoloka kutaasa bulamu, teyatoloka na gold, teyatoloka na silver, teyatoloka na jewelry. Kati lwaki mulinda, lwaki mulowooza nti boosi wagenda kumuggulako omusango? Omwana atwalibwe agibweko ekigalo, omwana mumukolere. Ne bw'aba yatoloka talina katabo, abaana basobola bulungi nnyo okutambula nga talina katabo. Lwaki tatwalibwa n'agibwako ekigalo? Lwaki tatwalibwa muyina ne potential, muyina capability, muyina capacity esobola okukolera omwana oyo exit paper? Abalanga muzibakolera. Mama we mukazi watwalye yakaaba yaziira naye buli kaseera asiiba akoze eki azirise. Mukazi watwe ebirwadde bye biringa ebirwadde, akaana keke kasooka. Lwaki mulumya omwana ne mulumizaamu ne maama we ne mulumizaamu n'abafamily? Omwana waba yatoloka kutaasa bulamu, gwe lwaki omunyigiriza ddeyo ate gye yava? Gulabe ekyo kisoboka? Gwe wantu owonye obulamu bwo ng'otaasizza butaase, ate osobola okuddamu n'oddayo? Omwana ensi yonna yamukuba ku billboard, buli wamu baamuleebeeta, buli wamu baamutembeeta, baamutwalawo, ng'era omaliriza omugamba nti ddayo. Bannange kyo kino kye tuliko. Temutuleetera kwekyawa, temutuleetera kukyawa nsi yaffe, temutuleetera kukyawa bye tukola. Omwana bw'aba afulumye ennyumba aba agifulumye ng'alina ekimugobye, tewali afulumanga ekyamazima tagetisiza endala. Tusaba busabi omwana ono ayambibwe, atwalibwe. Ku lunaku olw'Essande yali alina okutwalibwa ku fingerprint, temwamutwala. I stand again with Halima to stand again with Halima. I request each and everybody to stand again with Halima, to demand our sister to go back home. She never committed any crime, and don't wait for her boss to open up a case against her because she never did anything. So I request kindly the Ugandan embassy to process her exit paper in time so that the parents can see again their